नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या लेक्चरला आपण लॉगरिथमिक डिफरन्शिएशन याच्यावरची एक्झाम्पल पाहिले. आपण त्यावरच आपल्याला आणखीन काही एक्झाम्पल्स एक्झरसाइज 1.3 मध्ये पाहिजे आपल्याला. सो सी दिस फर्स्ट एक्झाम्पल. Let y is equal to x tan inverse x. Find dy by dx. फंक्शन रेस टू फंक्शन या फॉर्ममध्ये आहे. त्यामुळे काय करणार आपण दोन्ही बाजूचा लॉग घेणार आहे. सो टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, वी गेट log y equal to log x raised to tan inverse x. दोन्ही बाजूचा log घेतला. log y is equal to tan inverse x into log x. लॉगरिथमचा इंडेक्सचा नियम वापरला आपण. tan inverse x into log x. Differentiate with respect to x. So derivative of log y is 1 upon y into derivative of y is dy by dx. Log y is derivative 1 upon y into derivative of y with respect to x, dy by dx. Then product of two function. So use product rule. First function constant, tan inverse x constant, derivative of second, derivative of log x, plus second function constant, log x constant into derivative of first, derivative of tan inverse x. So dy by dx is equal to y आपण या बाजूला घेतलं, y into bracket tan inverse x constant, derivative of log x is always 1 by x, plus log x constant, derivative of tan inverse x is always 1 upon 1 plus x square. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. So therefore dy by dx is equal to, what is y? X raised to tan inverse x. X raised to tan inverse x into bracket tan inverse x divided by x plus log x divided by 1 plus x square. This is final answer. See now this second example. Let y is equal to log x raised to x minus cos x raised to tan x. Cos x raised to tan x. Find dy by dx. या ठिकाणी हे सिंगल फंक्शन असल्यामुळं काय केलं आपण, दोन्ही बाजूचा लॉग घेतला आपण आणि काय केलं, सिम्प्लिफाय केलं. परंतु या ठिकाणी काय पहा की या दोन्हींची बेरीज आहे, त्यामुळे जर दोन्ही बाजूचा आपण लॉग घेतला, समजा याला आपण a म्हटलं, याला आपण b म्हटलं, तर काय ना लॉग a मायनस b, आणि log a minus b or log a plus b cannot be simplified. ते आपल्याला सिम्प्लिफाइड करता येणार नाही. log a minus b आणि log a plus b cannot simplified. त्यामुळे आपल्याला डायरेक्ट दोन्ही बाजूचा लॉग घेता येणार नाही. त्यासाठी आपण काय करणार, पहिल्या फंक्शनला u मानायचं, दुसऱ्या फंक्शनला v मानायचं. सो y इक्वल टू काय u minus v, and therefore dy by dx equal to काय मग
du by dx minus dv by dx. So let u equal to log x raised to x and v equal to cos x raised to tan x. Now पहिलं फंक्शन घ्या. therefore y is equal to काय याला आपण u minus v, याला u म्हटलं आपण, याला v म्हटलं. therefore y equal to u minus v. therefore dy by dx is equal to du by dx minus dv by dx. वजा होते, सबट्रॅक्शन आहे, याचं डेरिव्हेटिव्ह वजा याचं डेरिव्हेटिव्ह. कॉल दिस एन इक्वेशन फर्स्ट. आणि आता u घेऊया, याचं डेरिव्हेटिव्ह काढूया, v घेऊया, याचं डेरिव्हेटिव्ह काढूया. मग इक्वेशन एक पूर्ण आपल्याला काय काढता येईल, dy by dx काढता येईल. let u equal to log x raised to x taking logarithm of both side. आता आपल्याला दोन्हीवरचा लॉग घेता येईल. so taking logarithm of both side we get log u equal to log of log x raised to x, log of log x raised to x. so log u equal to इंडेक्स नियम वापरा, x इकडे x into log of log x, x into log of log x. so differentiate with respect to x. जसं आपण log y चे डेरिव्हेटिव्ह 1 upon y into dy by dx लिहिलं, तसं log u चे डेरिव्हेटिव्ह काय येईल मग 1 upon u into du by dx. derivative of log u is 1 upon u into derivative of u is du by dx. परत दोन फंक्शनचा गुणाकार आहे, गुणाकाराचा नियम प्रॉडक्ट रूल वापरायचा आपल्याला. फर्स्ट फंक्शन कॉन्स्टंट, x कॉन्स्टंट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड, सो डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन कॉन्स्टंट log x constant into derivative of first, derivative of x. First function constant, derivative of second, second constant, derivative of first. बघा काय पुढे मिळालं आपल्याला. so therefore du by dx dx is equal to u आपण या बाजूला घेतला, u इकडे घेतला आपण, x कॉन्स्टंट, log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार, log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon log x into derivative of log x into derivative of log x. log of log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 by x. त्यामुळे log of log x चा 1 upon log x into derivative of log x by definition of composite function or derivative of composite function plus log of log x constant, log of log x constant, derivative of x is 1, derivative of x is 1. so du by dx is equal to, what is value of u, log x raised to x into x constant 1 upon log x, derivative of log x is again 1 by x plus log of log x. so du by dx is equal to log x raised to x, x is cancel, 1 upon log x plus
log of log x. Call this as equation 2. Call this as equation 2. Now take v equal to cos x raised to tan x. V equal to cos x raised to tan x. Taking logarithm of both sides. Taking logarithm of both sides. Log v is equal to log of cos x raised to tan x. So log v is equal to index आणि वापरा लॉगरिथमचा tan x into log of cos x. Differentiate with respect to x. So derivative of log v is 1 upon v into derivative of v is dv by dx. Derivative of log u 1 upon u into derivative of u du by dx. Thus log v is derivative 1 upon v into derivative of v dv by dx. Product to function. So we use product rule. First function constant, tan x constant. Derivative of second, derivative of log cos x plus second function constant, log of cos x constant into derivative of tan x into derivative of tan x. So dv by dx is equal to v घेतला आपण tan x constant into log cos x derivative घेईल log cos x derivative 1 upon cos x into derivative of cos x. Log cos x derivative 1 upon cos x into derivative of cos x by derivative of composite function plus log cos x constant, log cos x constant into derivative of tan x is sec square x into derivative of tan x is sec square x. So dv by dx is equal to what is value of v? Cos x raised to tan x into bracket tan x into 1 by cos x into derivative of cos x is minus sin x plus log cos x constant into sec square x into sec square x. So dv by dx is equal to cos x raised to tan x. Tan is sin by cos into minus sin by cos. Tan x is sin by cos minus sin x upon cos x plus log of cos x into sec square x. So dv
by dx is equal to cos x raised to tan x minus sin into sin, sin square x, cos into cos, cos square x. So sin upon cos is tan, sin upon cos x tan, tan into tan, tan square x plus log of cos x into sec square x. Call this as equation 2. So from call this as equation 3. So from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, equation 1 becomes equation 1 becomes dy by dx is equal to dy by dx is equal to du by dx. Du by dx is log x raised to x into 1 upon log x plus log of log x minus dv by dx cos x raised to tan x into minus tan square x plus log of cos x into sec square x into sec square x. This is final answer. This is final answer. So now third example. So let's third example. Y is equal to e raised to tan x plus log x raised to tan x, log x raised to tan x. Find dy by dx. Find dy by dx. याला आपण u मांडलं, याला v मांडलं. So y equal to u plus v. So dy by dx equal to du by dx plus dv by dx. So let u equal to u raised to tan x and v equal to log x raised to tan x. Therefore y equal to u plus v and dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. Call this as equation first. Now take u equal to, u can get upon e raised to tan x, taking logarithm of both side, log u equal to log e raised to tan x. So log u equal to index and name of logarithm चा tan x into log e, tan x into log e. So log u is equal to value of log is
value of log E is always 1. So log U equal to tan x, value of log E is 1. So differentiate with respect to x, 1 upon u into derivative of u du by dx, and derivative of tan x is sec square x, sec square x. So therefore du by dx equal to u इकडे घ्या u into sec square x. So du by dx is equal to u is e raised to tan x into sec square x. Call this as equation 2. Call this as equation 2. Call this as equation 2. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह लॉग न घेता सुद्धा डायरेक्ट सुद्धा काढता येईल आपल्याला, की डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतला आपण डिफरन्शियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू टॅन एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, ई रेस टू टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स, ई रेस टू टॅन एक्स डेरिव्हेटिव्ह, ई रेस टू टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स इज सेक स्क्वेअर एक्स, ई रेस टू टॅन एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स इज सेक स्क्वेअर एक्स. म्हणजे डायरेक्ट सुद्धा आपल्याला हे डेरिव्हेटिव्ह काढता येईल. ऑल्सो टेक v इक्वल टू, आता सेकंड फंक्शन घ्या, log x रेस टू tan x, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोन बाजूचा log घ्या, log v इक्वल टू log ऑफ log x रेस टू tan x. लॉगरिथम का इंडेक्स का नियम वापरा, log v इक्वल टू tan x इंटू log ऑफ log x, इंडेक्स का नियम वापरना. नाउ differentiate with respect to x. So log v is derivative 1 upon v into derivative of v dv by dx. This is product of two function. Use product rule. First function constant, derivative of second and derivative of log x plus second function constant log x constant into derivative of first derivative of tan x and derivative of tan x. So dv by dx is equal to v इकडे घेतला आपण tan x into log of log x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, मगाशी आपण 1 upon log x into derivative of log x is 1 by x. Derivative of log x is 1 upon log x into derivative of log x is 1 by x plus log of log x constant into derivative of tan x is sec square x. So dv by dx, what is v? Log x raised to tan x. So tan x divided by x log x, tan x divided by x log x plus log of log x into sec square x. Call this as equation 3. So from equation 2 and 3, equation 1 becomes, from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, equation 1 becomes, equation 1 becomes dy by dx is equal to du by dx plus dv by dx. So du by dx is e raised to tan x into sec square x plus dv by dx,
So dv by dx is log x raised to tan x into bracket tan x divided by x log x plus log of log x into sec square x into sec square x. this is फायनल आन्सर. परीक्षेमध्ये नेहमी अशा टाईपचा क्वेश्चन असतो बा 3 मार्कासाठी. पहिल्या डेरिव्हेटिव्हला पहिला मार्क मिळेल, दुसरा डेरिव्हेटिव्हला दुसरा मार्क आणि आन्सरसाठी काय असणार आहे, तिसरा मार्क असणार आहे पहा. त्यामुळं फक्त dv बाय dx किंवा फक्त dv बाय dx जरी आपण काढलं तर आपल्याला 2च मार्क्स मिळतील आणि जर या दोन्हीची बेरीज केली तर आपल्याला काय मिळणार आहे, dy बाय dx. कारण dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx. थांबूया आपण इथं. पुढल्या वेळी आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पाहणार आहे. थँक्यू.